tikulandira kudomvera pano ndi pa Nyasa Voice Box nkhani pano zimakhala zandale kanditsipeka dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi mu Chingerezi, politics, good governance and the rule of law. Today on Nyasa Voice Box we have the voice of Honorable Chichewa Msonda, who is Executive Director of the think tank. The think tank have released a press statement in which they are saying they are reflecting on Nigeria's unity and development amidst political rivalry. Akunena kuti ayi ku Nigeria atu anthu amakhalana nkhani zandale koma zikakhala za chitukuko cha dziko amaiwala zandale ndi kupanga za dziko. Kuti ife kumalawi kunoko zimativuta pati kuti titsokoze chitukuko cha dziko kundale zidzibwera pambuyo. Ndende ndikhale modzi here pa Nyasa Voice Box kuti mve kuti Executive Director at the think tank Honorable Chichewa Msonda akuti chani pa nkhani imene. Ndipo uthenga umene utu awika magawo awiri. The first part is in English and gawo lachiwiri likhala mu Chichewa. So let us stick together pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Chichewa Msonda akuti chani pa nkhani imene. And as Mr. Chichewa Msonda finishes his statements, please do not forget to subscribe as well as comment in the comment section below kuti inuyo maganizo anu ndotani pa zimene anena Chichewa Msonda kuchokera ku the think tank. Mutiuza pano pa Nyasa Voice Box. Fascinating. Many of the key figures in this book and who shaped the history of our country are here with us today. And that tells another story all by itself. And that is something truly unique about Nigeria. Our ability to move beyond the past, no matter how bitter and no matter how adversarial our past relationships may have been, and to still come together. So seated amongst us here today is General Yakubu Gowon, who became Nigeria's head of state at the age of 32 and led the country for 9 years. His government was overthrown in 1975 by a coup involving the then Brigadier Olusegun Obasanjo and the then Brigadier Theophilus Danjuma, and the author himself, I confirm, the then Lieutenant Colonel Babangida, who was then commander of the newly formed Armored Corps. Also involved in that coup were the then Lieutenant Colonels Muhammadu Buhari, Lieutenant Colonel Sani Bello, who is here also, and Lieutenant Colonel Sani Sami. Yet here we are today with former President Obasanjo, General Danjuma, and of course the author himself present, not as adversaries of the author, but as witnesses to history, celebrating a fellow statesman. In a striking turn of fate, the author notes that it was President Obasanjo who, after the tragic assassination of General Murtala Mohammed, insisted that a young Lieutenant Colonel Babangida be appointed to the Supreme Military Council, making him its youngest member at the time. Also represented here is the immediate past president, Muhammadu Buhari, another leader whose path intertwined with Babangida. It was former President Babangida who played a key role in the coup that brought President Buhari to power in 1983, and later in another coup that removed him and brought Babangida himself into power. Yet today, President Buhari is represented at this occasion, celebrating the man who overthrew him and detained him for 3.5 years, his one-time old adversary, former President Babangida. And then, of course, there's a gentleman here who was an elected senator in 1992 in the course of Babangida's transition program. When Babangida annulled the 1993 election and General Abacha took over and dissolved the Senate, that senator tried to reconstitute the Senate in resistance to the dissolution. He was detained, charged to court. He escaped into exile.
Today, he is also here to celebrate with his former tormentors. But as President, Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu. The third reason why this 420-page book is important is because it unveils one of the most enigmatic leaders. Fellow Malawians, the think tank reflects on Nigeria's unity and development amidst political rivalry, as per the video shared. The think tank has been pondering on intriguing narrative, how Nigeria has managed to remain united and develop despite intense political rivalry among its past state presidents. We marvel at Nigeria's ability to maintain economic stability and progress despite its complex political and religious landscape. This is a stark contrary what we have witnessed in Malawi, particularly among some former state presidents who lack political maturity and statesmanship. As we reflect on these, we are reminded that when one is favored to lead as state president or head of state, it's essential to prioritize forgiveness and unity over petty politics. Our current state president, His Excellency, Reverend Dr. Chichewa, has demonstrated remarkable leadership in this regard. Since assuming office, President Chichewa has fostered unity by inviting all former presidents or visiting all former presidents, including APM at the Page House, promote inclusivity, involving former state presidents in matters of national importance during the Cyclone Freddy response, demonstrated diplomacy, delegating former state presidents to represent Malawi at international forums, shown restraint, refraining from responding to insults and personal attacks from some former state presidents or their sponsored political activists. Regrettably, some former state presidents still harbor grudges, refusing to let go of past political rivalries. As we approach the September 16 elections, we urge Malawians to choose wisely. Select a presidential candidate who prioritizes unity and forgiveness over petty politics. Only one presidential candidate has demonstrated this rare gift of forgiveness and unity. We leave it to you to guess who that might be. As we move forward, let us remember September 16 elections to choose wisely. A person's worth isn't measured by wealth or votes, but by their character. True leadership is about forgiveness, unity, and putting the nation first. Thank you. God bless Malawi, the home heart of Africa. God bless Malawi, the most peaceful nation in the world. Honorable Kenneth Chitatata Msonda, Executive Director. Mr. Jacobs John Nyanga, Director of Communication and Public Relations, the think tank. Amalawi ife organiza maukadaulo, the think tank. Tukuona mmene dziko la Nigeria lakhalilabe pamodzi, kugwirizana, komanso chitukuko, pakusaona kusemphana kwa maganizo pandale monga mwa video imene takutumizirani. I think tank takhala tikudabwa ndikuona mmene dziko la Nigeria lakhalira dziko loyanjana, dziko logwirizana, dziko loyima pamodzi, dziko lotukuka. Ngakhale mzikomo mumakhala kusemphana kwa ndale kwa nantindi, kusemphana kwa ndale osati kwa masewera pakati pa apurezidenti akale komanso mapresidenti amene akhalapo kulamulira dziko la Nigeria. Tikumati kakasi kuganizira kuti zimenezi zikutheka bwanji, kuti dziko la Nigeria likutukuka pa chuma, likutukuka pa chitukuko, komanso satayana
ngakhale zikolo muli zinthu zambiri zimene amasemphana makamaka pa nkhani ya ndale ndi zipembedzo. Zimene zitu ndizosiyana ndi zimene zimachitika muno Malawi. Kuti muno Malawi zochitika zake ndizosemphana kwambiri ndi zimene zikuchitika ku Nigeria. Makamaka pa mapurezidenti athu amene amakhala kuti apuma kapena aluza zisankho, amene amaoneka kuti sokhwima pandale komanso sakonda dziko lawo. Ife oganiza mokadaulo tufuna kuyang'ana ndithu pa nkhani ya ku Nigeria ndikuwakumbutsa Amalawi kuti munthu ukasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko, chofunikira kwambiri ndikukhululuka komanso kuyanjanisa dziko osati za ndale zimene zilibe phindu. President athu amene tinawo pakali pano, His Excellency Reverend Dr. Chichewa, aoneka kuti mbali iyi yokhululuka, mbali iyi yofuna kuyanjanisa dziko, mbali imeneyi akuchita bwino kwambiri. Chikhaleni pa mpando wa president Chichewa apanga izi kuyanjanisa mtundu. Akhala akuyendera mapresidenti onse amene adapuma akale kwayendera ku zinyumba zawo, kuphatikizapo president wakale wa dziko lino a Professor Peter Mutharika ku Page House. Chichewa anapita ukaona. Promote inclusivity, kuyanjanisa mapresidenti kuti tonse ndife Amalawi, pakugwiritsa ntchito mapresidenti athu akale pa nkhani yokhuza dziko lino, makamaka pa zinthu zimene ifeyo ngati Amalawi zimatikhuza. Mwachisanzo, nthawi ya Cyclone Freddy anayitana onse mapresidenti akale kuti tiye tikhale pansi tione kuti kodi Amalawi tingathandize bwanji, koma Professor Peter Mutharika sanapiteko, anakana. Demonstrated diplomacy, kugwiritsa ntchito mapresidenti athu akale kuti iwowo azatuma ndikupita kukayimirira dziko lino pa zochitika za dziko lino kapena za kumaiko akunja. Kumeneko ndikuonesa umodzi. Taona president athu His Excellency Reverend Dr. Chichewa akulola president athu akale opuma, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, Her Excellency Dr. Joyce Banda, kupita kunja kumakayimira dziko lino pa maforum akuluakulu akunja. Showing strength, kusabwezera choyipa pa choyipa, kukhala chete ndi kusayankha mwamwano pa zipongwe zimene akhala akuchitidwa ndi mapresidenti athu akale amene analuza zisankho kapena amene adapuma, kapena pa zipongwe zipolowe zimene zikuchitika zimene akuatuma ndi mapresidenti akale ndi chipani zakale zolamula. Chichewa sayankha, amangokhala chete. Kumeneko ndi kuyika dziko pasogolo osati ndale kapena kusankhana mitundu. Mwasokatu mapresidenti athu akale ena amene tili nawo amasungabe mangawa, safuna kuvomereza kuti nthawi yawo inapita, nthawi ino ndi yaena, kuti agwire ntchito pamodzi ndi amene alipo kufuna kutukula dziko lawo. Iwo amasungabe mangawa ndipo sakhululuka, alibe mtima wokhululuka. Pamene tikupita ku zisankho za September 16, tapempha Amalawi kuti mukasankhe mwanzeru, mukasankhe president amene pa mtima pake pali kukhululuka anzake akamuchimwira akamulakwira, komanso kuyika umodzi ndi chitukuko cha dziko osati za ndale. Ndipo ndi president mmodzi yekha amene akukwanirisa gawo limenelo, limene lili gawo lovuta komanso losowa kwambiri, mphaso imene Mulungu amampasa munthu, kukhululuka ndi kuyanjanisa anthu. Tikusiya kwa inu Amalawi kuti mudziwe kuti kodi amene ndi ndani. Pamene ife tikupita chitsogolo kupita ku September 16 elections, tibwereze Amalawi kasankheni mwanzeru. Umunthu tusagula ndi ndalama kapena ndi mavoti, umabadwa nawo. Mtsogoleri amene pa mtima pake pali kukhululuka, kuyanjanisa dziko komanso kufuna kuti tiyende chitsogolo, sasunga mangawa ndipo ali ndi mtima ofuna kukhululuka ena akamuchimwira pandale. Ziko Mulungu adalitse dziko la Malawi, mtima ofunda wa Africa. Mulungu adalitse dziko la Malawi, dziko la bata, mtendere ndi ufulu mu dziko lonse lapansi. Honorable Kenneth Chitata Msonda, Executive Director.
Mr. Jacobs John Nyanga, Director of Communication and Public Relations, the think tank, IFE, organizer Maokadawu.